Hallo, mein Name ist Swiss Bianco. In diesem Video wird es wieder über die Schweiz gehen, über das Schloss Burgdorf. Der erste Teil wird in Deutsch sein, der zweite dann in Englisch. In this video I will talk in the first part in German and the second part will be in English, so most people understand what I try to say. I will put in the description at which minutes the English part gonna start, so you can already go further ahead in the video, but first we do it in German, in Deutsch. Wie gesagt, in diesem Video werde ich über das Schloss Burgdorf sprechen. Es liegt ungefähr 20 Minuten weit weg von Bern, in der Mitte von der Schweiz. Und das Schloss Burgdorf sieht sehr schön aus auf ihrem Hügel da in Burgdorf. Und es gibt dort auch Museen und die Vergangenheit dieses Museums, dieses Schlosses wird in dem Museum gezeigt und auch verschiedene Anlässe wie Sonderausstellungen finden dort statt. Was leider nicht gezeigt wird im Schloss Burgdorf, und ich habe die Verantwortlichen dort darauf hingewiesen, ist, dass im Schloss Burgdorf Menschenrechtsverletzungen begangen wurden, und zwar war dort ein Gefängnis untergebracht. Im Internet wird leider sehr wenig darüber gesagt, nur auf einer Webseite, die ich auch in der Beschreibung verlinken werde, wird gesagt, dass ab ca. 1880 dort im Schloss Burgdorf auch ein Gefängnis war. Diese Angaben sind natürlich schwerlich zu überprüfen, speziell heutzutage. Wir haben das Jahr 2014 und es ist praktisch unmöglich zu sagen, wann damals zuerst die Leute dort gequält wurden. Es geht hier auch nicht darum, dass dort wahrscheinlich nur Verbrecher eingekerkert worden sind. Es geht darum, dass diese Menschen dort unter unwürdigen Bedingungen gelitten haben. Das Schloss Burgdorf ist relativ klein und die Zellen, die Räumlichkeiten dort für die Gefangenen wahrscheinlich noch kleiner und garantiert nicht in einem menschengerechten Zustand. Bei dem Museum, das derzeit in dem Schloss eingerichtet ist, wird leider, soweit ich sehe, überhaupt nichts in diesem Zusammenhang erwähnt. Es wird nur Geschichtsfälschung betrieben. Es wird nicht darauf hingewiesen, dass dort Menschen gelitten haben, und das wäre das Mindeste gewesen, dass man eine Tafel anbringt im Gedenken an diese Leute. Nun, wie kam ich darauf? Damals, 1990, ging ich in die Schweizer Armee und nicht weit weg von Burgdorf, vom Schloss, war die Kaserne, die Unterkunft, die Ausbildungsstätte für die Schweizer Armee. Und damals bei der Vereidigung 1990, das muss etwa Mitte Jahr gewesen sein, es ist schon relativ lange her und es war eine üble Zeit, deshalb kann ich mich wohl nicht mehr haargenau erinnern, welcher Monat das war. Bei der Vereidigung gingen wir alle zusammen auf das Schloss Burgdorf. Ich erinnere mich noch, wie mühsam der Aufstieg war durch all die Treppen, weil wir gingen zu Fuß dort nach oben. Und in der Mitte des Schlosses hat es eine Art Platz, ein kleiner Burgfried oder Burgplatz oder wie man das nennen möchte, und dort fand die Vereidigung statt. Und während der Kommandant oder sonstige Personen da große Ansprachen über wie schön es sei in der Schweiz von sich gegeben haben, gab es
Ausrufe und Zwischenrufe von oben aus einem Verlies, aus einem Fenster, das von uns aus gesehen oben in dem Schloss angebracht war, wo Menschen eingesperrt worden sind und immer noch waren damals um 1990. Und diese Leute wollten sich natürlich kenntlich machen und haben Lärm gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, was sie alles gesagt haben, aber sie wollten garantiert auch rausgelassen werden und so weiter und so fort. Und das war eigentlich der Zeitpunkt, an dem ich auf diese Menschenrechtsverletzung aufmerksam geworden bin, und es hat bis heute, bis 2014 hier in den USA gedauert, um diese Menschenrechtsverletzungen anzuzeigen. Wie bereits gesagt, die Museumsverwaltung, die Leute, die diese Firma leiten, sind nicht einsichtig und werden wahrscheinlich nichts dagegen machen, die Öffentlichkeit in diesem Sinne darüber aufzuklären. Deshalb dieses Video, so dass wir wenigstens online etwas darüber gesagt haben. Damals vor der Vereidigung, der eigentlichen Vereidigung, dem Schwur, wurden dann diese Gefangenen zum Schweigen gebracht. Urplötzlich war es dann ruhig, nachdem der Kommandant oder sonstige seiner Helfershelfer da bei den Leuten, die diese Gefangenen bewachen, vorstellig wurden und um Ruhe für die Vereidigung gebeten haben. Somit ist auch dort wieder irgendetwas passiert, was wahrscheinlich eine Menschenrechtsverletzung ist, weil das Verlies, das Gefängnis da in einer Art Turm höher oben war, als wir gestanden sind, unten auf dem Platz da, konnten wir natürlich nicht sehen, was passiert ist. Und es sprach auch niemand darüber. Die Leute in der Schweiz, die Leute wollen nicht groß darüber sprechen oder haben Angst davor. Es ist eine andere Situation, als es ist hier in den USA, wo wir über solche Dinge einfach sprechen und sie öffentlich bekannt machen und aufzeigen. Weil die Wahrheit muss immer Wahrheit bleiben und Unrecht wird immer Unrecht bleiben, egal wann es passiert ist. So viel zum deutschsprachigen Teil. Mein Deutsch ist ein bisschen eingerostet, weil ich schon einige Jahre in den USA bin. Ich hoffe, diese Informationen kamen rüber und in der Beschreibung gibt es dann auch einige Links. Now we come to the English part of this video. I wanna say a bit about the castle in Burgdorf, Switzerland. That is located about 20 minutes away from Bern, the center capital city of Switzerland. It's a little village. The Burgdorf, translated, that would be already castle village. And there is a castle on a bit rock, pretty nice castle, nice looking and all, a bit higher up on the rock, and you see that in the description. I put some links in it. And by now there are museums. The castle is basically empty, and you have a part like a museum, and some of course is closed and all that. And I was there minimum 3 times in my life, and one time was with the Swiss military, and I will explain that in a minute. The main reason I make this video is because this museum doesn't show that there were human rights violations happened. There in this castle was a prison since 1880 approximately,
On the internet there is nothing to find other than one link. I'm gonna put that in the description. So they say from 1880 in this castle was a prison, but I'm sure as they made the castle early on, there was a prison in some sort or some way, and there humans did suffer. It is against human right, and this needs to be made public because the museum doesn't show you that. They basically fake the history and do not show the people what actually happens also there in that castle, and what happened there for sure was not nice and is illegal against human rights. And this is why I make this video, to show the people how it really was in that regards in the Schloss Burgdorf. So how I see that. Back in 1990 I did join the Swiss military, and our trainings camp was a bit further away from the Schloss, from the castle Burgdorf, and as we were sworn in, that must be about middle 1990, we did walk up to that castle. I still remember how steep the stairs were to walk up there, because we had shoes and military equipment like World War II. Even still in 1990, the most equipment that we had by the Swiss military was antique and absolute garbage. And then as we were up there in the castle, you have, for the US people, maybe you don't know how a castle is exactly. Basically it's a bit higher up, and you have in the middle a smaller place, a bit like a plaza, and on the side it's surrounded by walls and buildings and all that hangs together and form the castle like a wall to protect against the outside. So we were in that middle plaza kind of thing, and standing there, and the Swiss military boss did blah 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 and this and that and there and all right, and then we hear from top, from one of the windows there, or more than one, it's hard to say, it's a long time to remember, we did hear sayings and screamings, and yeah, some humans did want that we hear them, because they suffered there, and they did that for a while, and then the military did send one of them over to the prison guards, or whoever did do that. We did not see anybody from those people. They did hide. Quite likely they were ashamed too, what kind of profession and job they do. And then all in a sudden it was silence. So there was already a human rights misuse happening right there, and this made me think and never forget that. And the military people back then, we did not talk about this because of the suppression in Switzerland, the fear and all that. Switzerland is not a free country, and many people are afraid and in fear. And it took me until 2014, as I emigrated to USA, to remember that episode in my garbage life in Switzerland, and make this now public, so we at least have this YouTube video that give a bit a correct vision of the history of Schloss Burgdorf, because otherwise there is really not much in that regards online either. And it's clear that some of the people that were in prison there were criminals for sure. Some maybe not guilty, some did maybe make really bad crimes.
that is not the point. The point is that such people need a facility that is according to the human right, that is not too tight, not too dark and all that. And the Castle Burgdorf for sure did not do offer this kind of place, for sure not. Plus, as they put them down, silence them down, there things did happen that are for sure not correct. So I hope this video will show a bit how the history on the Castle Burgdorf truly is. That is just one example how it goes, or how it did go in Switzerland. As I see online now, those castle has no prison anymore. It's just museum. They put another prison somewhere else, and yeah, I wonder what will happen there against the human rights. But that is a different story, and because I don't know about this, I just had this experience in 1990. I want to make this public and free my mind by doing so. That much about the unhuman against human rights history of the castle in Burgdorf, Switzerland.